Good morning everyone. So today we will discuss about the block diagram of communication system or elements of communication system. Before to discuss about this block diagram of communication system, firstly what is the communication and what is communication system? So first, what is communication? Communication means, so it is the process of establishing the connection or link between two points for information exchange, or it is also defined as communication is simply the process of conveying a message at a distance. So it is the basic process of exchanging the information. That is the definition of communication. Then what is communication system? So the electronic equipments which are used for the communication purpose are called communication equipments. So here different communication equipments when assembled together to form a communication system. So then what are the examples of this communication system are line telephony, line telegraphy, radio telegraphy, radio telephony, radio broadcasting, point to point communication, mobile communication, computer communication and radar communication. So these all are the examples of communication systems, right? So communication ante enti? So it is the process to exchange the information, so our link between the 2 points. For what is the purpose of link is, so information exchange. So it is the simple basic process of exchanging the information. So communication system ante enti? So ఏవైతే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి కమ్యూనికేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటామంటే కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటాం. సో ఇలా డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ని ఒక ప్లేస్లో అసెంబుల్ చేస్తే సో దాన్ని ఏమంటామంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. బేసికల్లీ సిస్టమ్ మీన్స్ సో బంచ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే రాడార్ కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్ కమ్యూనికేషన్, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, సో పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, right? So this is about the communication and communication system. Now we will discuss then what are the elements of communication system, what are the primary essential elements of communication system. First, what is the purpose of communication system means, so to transmit the information bearing the signal from a source located on one point to a user or destination located at another point some distance away. So then what are the essential components of a communication system? So here there are more number of essential elements are available. So one is information source, input transducer, transmitter, channel, receiver, output transducer. So these all are the essential components of a communication system. So seen the figure, communication is simply the basic process of exchanging information. So electronic equipments which are used for communication purpose are called communication equipments. So different communication equipments when assembled together form a communication system. Then what is the block diagram of communication system? What are the primary essential elements of communication systems are information source, input transducer, transmitter, channel, receiver, output transducer. Now we will see what is the function of each element of the communication system. So the first element of communication system is information source. So here we know that the communication system serves to communicate message or information. This message or information originates in the information source. So in general there can be various messages in the form of words, group of words, codes, symbols, sound signals, etc. In short, the function of the information source is so to produce the required message which has to be transmitted. So to produce the required message which has to be transmitted. Then next one is input transducer. Next primary essential element is input transducer. Basically the function of transducer is it is converted one form of energy into another form of energy. So here is the transducer is a device which converts one form of energy into another form. So like this, the message from the information source may or may not be electrical in nature.
So in case when the message produced by the information source is not electrical in nature, so an input transducer is used to convert it into a time varying electrical signal. For example, in case of a radio broadcasting, a microphone converts the information or message which is in the form of sound waves into corresponding electrical signal. So this is about the input transducer. Then next primary element is transmitter. Next primary element is transmitter. Then what is the function of transmitter is, the function of the transmitter is to process the electrical signal from different aspects. So here different aspects, nothing but, for example, to restrict its range of audio frequencies, and it is amplified and modulation. So these all are the different aspects in the inside of the transmitter. So modulation is the main function of the transmitter. In modulation, the message signal is superimposed upon the high frequency carrier signal. So this is about the function of transmitter. The next essential element is the channel and the noise. So channel means the medium through which the message travels from the transmitter to the receiver. This is about the channel. So here it is also defined. So the channel to provide a physical connection between the transmitter and the receiver. So there are two types of channels. So one is point-to-point channel and second one is broadcast channels. Then examples of point-to-point channels are white lines, microwave links and optical fiber. These all are the examples of point-to-point channels. Then what is the example of broadcast channels is so the example of broadcast channels are to provide a capability where serves receiving stations can be reached simultaneously from a signal transmitter. So that means satellite broadcasting. Then noise. So what is noise? Noise is an unwanted signal, so which is interfere with the required signal. So where it is interfere means, so whatever the transmitted signal is required, so that signal interfere with the required signal. So noise signal is always random in character. So noise may interfere with the signal at any point in a communication system. So however, the noise has its great effect on the signal in the channel. And next element is the receiver. Then what is the function of receiver? So the main function of the receiver is to reproduce the message signal in electrical form. So the reproduction of the original signal is accomplished by a process known as the demodulation or detection. So what is the function of receiver is, the main function of the receiver is to reproduce the message signal in electrical form from the distorted received signal. So demodulation means, so it is the reverse process of modulation it carried out in transmitter. So then last primary element is destination or output transducer. So destination is the final stage which is used to convert an electrical message signal into original form. So for example, in radio broadcasting, the destination is a loudspeaker which works as a transducer, that is, it converts the electrical signal in the form of original sound signal. So this is about the block diagram of communication system, or these are the main primary essential elements of communication system, right? So communication system ante meaning enti ante ikkada different elements unnai communication systems ki. So essential components ante main ga mana oka communication process jaragali ante primary essential elements అనేవి ఏమేం కావాలి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ కావాలి, ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ కావాలి, ట్రాన్స్మిటర్ కావాలి, ఛానల్, రిసీవర్, అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. These all are the primary essential elements of a communication system. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, సో వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్. సో బేసిక్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, సో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకున్న మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ originates in the information source. So here is the communication system serves to communicate message or information.
సో దిస్ మెసేజ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎక్కడ పంపిస్తున్నాం, ట్రాన్స్డ్యూసర్కి పంపిస్తున్నాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అంటే మెసేజ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. అదేంటి, సౌండ్ పిక్చర్ అయి ఉండొచ్చు, స్పీచ్ అయి ఉండొచ్చు, డేటా అయి ఉండొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లేదా కోడ్స్, సింబల్స్, సో సౌండ్ సిగ్నల్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ మనకి మెసేజ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అనుకుంటున్నాం. సో వీటిని మనం ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్డ్యూసర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ లేకుండా ఉంటాయో వాటిని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నుంచి మెసేజ్ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ని కానీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామో, సో మనకి అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్లో లేకపోతే సో దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్లోకి ఈ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్. దెన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మనము ట్రాన్స్మిటర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ it can process different aspects. So different aspects means, so whatever it may be, then it is amplified the signal or modulated the signal or to restrict the range of audio frequencies. So these all are the different aspects. So these all are comes under the transmitter section. Then so after that, so that signal that electrical signal will be transmitted towards the receiver using the medium, that medium called as channel. సో ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్ సైడ్కి మనం సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము. దేని ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అంటే ఛానల్ అనే ఒక మీడియం, అంటే ఒక ఫిజికల్ కనెక్షన్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్య ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే ఛానల్ అంటాం. సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మనం రిసీవర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ద ఛానల్. సో అక్కడ రిసీవర్ అక్కడ సమ్ నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. నాయిస్ ఎక్కడ ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే మనం ఒరిజినల్ సిగ్నల్ పంపించాలనుకుంటున్నామో ఆ సిగ్నల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నాయిస్. సో నాయిస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే యూజింగ్ సమ్ ఫిల్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే ఒరిజినల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఉంటుందో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. then it will gives into the destination or output transducer. See, output transducer or destination ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే మనకి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ వచ్చిందో దాన్ని అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ యూజ్ చేసుకొని దెన్ నార్మల్ ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ ఆర్ మెసేజ్ సిగ్నల్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్.